سوف أحاول الآن لمس هذه الآثار المصرية القديمة، ولكن يجب أن أرتدي قفازات في البداية. Start with that one. Oh, yes. Looks like a paper that they use in order to write their text. That's virus. How old is this one? Possibly as much as 50,000 years. 50,000 years. Possibly, yes. هذه القطعة التي يحملها بالضبط عمرها 50,000 سنة هنا في الجامعة في متحف مصر. هذه طبعا من أحد التحف المصرية في مصر القديمة Ancient Egypt. وهذه هي الصورة، يعني هذا هو التمثال الحقيقي لهم. لهذا نمسكه ونرتدي الجلوفز من أجل ألا نؤثر على الآيتم. أود أن أشكرهم لأنهم سمحوا لي يعني بلمسه. لقد وصلنا الآن إلى الجامعة لكي ندخل إلى المتحف وأصور لكم. سوف يحكي لنا كيف وصلت آثار مصر القديمة إلى الجامعة هنا في بريطانيا، وهذا هو السيد معنا سوف يحكي لكم بالضبط التفاصيل and he will tell you all the information about this museum. Right then, the collection came to us in 1970, the half of it, because we've got about 6,000 objects in our collection, and half of it came to us in 1970 from a collector called Sir Henry Wellcome, and he was a pharmacist millionaire who died in 1936, and his collection got split up in over the years and sent to different locations, and we got part of his collection here in the 1970s. طبعا هذا هو الهاوس اوف ديث، هذا الذي سندخل إليه الآن ونرى ما الذي يمكننا أن نجده. واو، هنا كما يمكنكم أن تروا تتواجد أفعى محنطة. أوكي، وهذه هي شكل الأفعى طبعا فيها من بعد السكان ظهرت لنا وهي محنطة هناك. أشكال جميلة جدا لديهم. طبعا هذا يرمز إلى الإله ثوت أو إله الحكمة، أو كما أنا حببت أن أسميه باسم هرمس. سنرى هرمس فيما بعد هناك الذي يلقب باسم من حوتب، سنعود إليه فيما بعد. انظروا إلى التحف الجميلة والرائعة. طبعا هذا أيضا الذي أظهرته لكم هو التمساح، تمساح محنط. أوكي، طبعا هذه الأفعى المحنطة هنا يعني تواجد لها فقط ديكور كما تروا هنا في الأعلى، والأفعى المحنطة طبعا هناك. طبعا هذه للإله طبعا إنوبيس وعالم الموت ورحلة الموت كما يمكنكم أن تروا هنا. كما يمكنكم أن تروا لدينا صورة طبعا بيتاح هذا، وهنا لدينا امحوتب. هذا هو امحوتب الذي تحدثنا عنه وقلنا أنه هو نفسه هرمس، وقلت أنه نفسه هو تحوت والعظيم 3 مرات كما يمكنكم أن تروا. هذا تحوت طبعا هنا. أنا من وجهة نظري أرى أن الاثنين نفسهم. طبعا تحوت هو تجسيد الروحاني والفكري لي طبعا امحوتب، لهذا امحوتب ربط ب الإله ثوت أو تحوت، ولهذا يعني قدس آنذاك. طبعا حكيت عن هذا في كورس هرمس وتعاليم هرمس الخفية في اسرار المعابد وتعاليمها وما هي تعاليمه، يمكنكم أن تتطرقوا إليه. لا يمكنني أشرحه لكم الآن في هذا الفيديو القصير. كما يمكنكم أن تروا لديهم تحف فنية رائعة. انظروا إلى هذه التحفة، انظروا. هذه عين را كما يمكنكم أن تروا، أو عين حورس علمتم. هذه هي عين الحماية أو العين الثالثة كما يمكنكم أن تروا.
تحف فنية لا تصدق. هذه الحضارة لم تكن تلعب النرد. طبعا هنا كما يمكنكم أن تروا يقومون بتدريس عمليات التحنيط طبعا هنا في الجامعة، وحيث الدرس هنا يعني كيف أنهم يضعون الأشياء مع الميت. وهذا طبعا هو مثال يعني بسيط. طبعا هذه دمية يضربون بها المثل، وكيف يرون أنهم يخبئون لنقل الأشياء مع الموميا التي توضع، وعن أمور التخبئات هذه في الجثث. هذا الذي ترونه هنا طبعا هو الميزان للربة معت، تحدثنا عن هذا في الكورس. هنا كما تروا يضعون الريشة، وهنا يوضع القلب. طبعا هذا في رحلة الموت والتقمص، ويجب أن يكون القلب خفيف بقدر خفة الريشة، وهو رمز مجازي يرمز إلى صفاء القلب ونقائه، بأن يكون خفيفا بنفس يعني خفة هذه الريشة، وهي متكلفة به طبعا الربة معت في رحلة التقمص ما بعد الموت. وهنا هذا طبعا انظروا الإشكال الأروع، يعني فن كبير جدا الحجم. هذا من كما يمكنكم أن تروا. هنالك المزيد طبعا هنالك في الأعلى. انظروا إلى هذا. طبعا هذه artificial eyes لدينا هنا طبعا متواجدة كذلك. لدينا مجددا موميا هنا. هذه كما يمكنكم أن تروا أعتقد أنها لرا مكسورة بطبيعة الحال، يعني القطع محطمة يعني جزءا بجزء. وانظروا إلى الفن. هذه كما تروا أعزائي الكرام على الصورة، صورة مرحلة التقمص والموت. هنا نرى الوقفات بين را أو حورس مع إيزيس تقريبا أو أوزيريس. طبعا الرسمة غير واضحة بالنسبة لي. ولدينا على اليسار طبعا أونوبيس الذي هو يمثل العالم السفلي، وأيضا الآلهة التمساح يقفون يعني في هذه الصورة. وانظروا إلى هذا التابوت الضخم الكبير جدا، عليه أدق التفاصيل كما تروا بتفاصيله الدقيقة. رأينا الآن الجزء العلوي من التابوت. طبعا هذا هو الجزء السفلي من التابوت، مصنوع طبعا من الخشب الخام. يمكننا أن نرى انعكاس المرآة في الأعلى. انظروا في انعكاس المرآة يرينا شكله من الداخل، كما يمكننا أعتقد أن نراه من الأعلى من هنا. طبعا التابوت من هنا ترسم عليه يعني رسومات طبعا مثل القديمة والرحلات التي يمر بها الفرد والشخص. نرى هنا تجمع كبير للآلهات، نرى ثوت داخل في هذه الرحلة داخل حورس، ونرى أوزيريس، ونرى الجماعة بالكامل. نرى حتى الميزان هنا للربة معت يعني متواجد أيضا في الصورة. ها هو القلب متواجد هنا، والريشة هناك، يعني هذا كفن مخضرم. وهذا هو جزءه العلوي يعني من الأعلى. وهنا لدينا طبعا عين حورس التي متواجدة، يمكنكم أن تسمونها عين را إن شئتم. لدينا منها عدة نسخ هنا. انظروا إلى هذه.
طبعا هذه أحد الأقنعة، هذا القناع لأنوبيس. كانوا النبلاء آنذاك يرتدونه على رؤوسهم مثل القناع. انظروا في الفتحات في الأسفل، هذا طبعا لأنوبيس آلهة العالم السفلي. خرجنا الآن من الأسفل، سنصعد الآن للأعلى وهو الهاوس اوف لايف. كنا في الأسفل في هاوس اوف ديث يعني عالم الموت للفراعنة، أما الآن سنصعد إلى منزل الهاوس اوف لايف، منزل الحياة لنقل في الأعلى. سنصعد هناك طبعا. هنا في الأعلى يتواجدون جاليريز على الأرجح، هذا هو المتوقع عن مصر القديمة. سنصعد ونرى ونصور ما يمكننا أن نراه. هنا بعد أن صعدنا وجدنا طبعا المكتبة هذه كلها في الجامعة متعلقة بالأهرامات وبطبعا مصر القديمة. وأنا طبعا صورة لطيفة وجميلة. هنا بعض الملابس طبعا ما نسميها بالجيفت شوبس إن أردت أن تشتري. وهنا لدينا الهرم أو الدونيشن إذا أردت أن تتبرع. لندخل الآن ونرى ما الذي سنلقاه. أوكي، لندخل الآن إلى منزل هذا الحياة، منزل الحياة، ونرى ماذا يمكننا أن نجد. هنالك المزيد من التحف هنا. هلو، كما تروا هنا لدينا الأوفرينج تيبل، وطبعا هذا تمثال أبا، وهو من أحد لنقل النبلاء للإله حورس، كما يمكنكم أن تروا التفاصيل والشكل. هذه بعض الأدوات التي استخدمها الفراعنة آنذاك من أجل لنقل الزراعة والحصاد وإلى آخره. كما يمكنكم أن تروا الأشكال والأدوات التي طبعا استخدمت، وهي التي كانت تعود حتى إلى العصر الروماني. انظروا هنا، هذه كلها الأدوات التي استخدموها آنذاك في سواء كان في صنع البيرة أو في خلال صنع يعني الزراعة وإلى آخره.
سوف أحاول الآن لمس هذه الآثار المصرية القديمة، ولكن يجب أن أرتدي قفازات في البداية. Everything on this board is a genuine ancient Egyptian artifact, so we need to be careful in handling them. The reason we're wearing gloves is because everyone has oils and sweat on their skin. We don't want to get those on the objects. We're going to hold these things one at a time. Obviously, hold them carefully. And when you are holding, keep them above the board itself or above the table, because these surfaces are padded. Okay, so what would you like to look at first? Maybe we can start with that one. Okay. There you go. You've been to the House of Death downstairs, so you should have seen a fair number of similar objects by now. Definitely. هذه طبعا من أحد التحف المصرية في مصر القديمة Ancient Egypt. وهذه هي الصورة، يعني هذا هو التمثال الحقيقي لهم. لهذا نمسكه ونرتدي الجلوفز من أجل ألا نؤثر على الآيتم، وحتى لا نسبب له الضرر، بحيث أننا لا نسقطه. لهذا التابلت بروتكتد كما ترى، وهذه أيضا بروتكتد، والمسك يكون في هذه الجهة. هذه من أحد تحف مصر القديمة. أود أن أشكرهم لأنهم سمحوا لي يعني بلمسهم. I can feel it. I can feel it. So, you know what it is? It's a shabti, a servant of the afterlife. You would normally expect to accumulate as many of these guys as you had servants or field workers or whatever, and then, so the theory went, in the afterlife you'd open the box of shabtis, read out the activation spell on the side, and these fellows would spring to life and offer to do the dirty work for you for the rest of eternity. Okay, we want to start with that one. Oh, yes. Looks like a paper that they use in order to write their text. That's virus. That's modern virus. The virus is a marsh plant. It has a sort of three-sided stem. You can unroll it, cut it into strips, lay out strips one way, lay out strips the other way, press them together. Hey presto, papyrus. Unfortunately, it's extinct in Egypt these days. It's a marsh plant. There used to be lots of swamps along the banks of the Nile, but they were all long since reclaimed for agriculture, so there's no more papyrus. That's also not very good papyrus, to be honest. The finest ancient examples look pretty much indistinguishable from good quality paper, and we're not entirely sure how they managed to do that. That one seems like a stone. I think something was used, for eating or drinking, isn't it? Looks like a bowl. Actually more like a very big pot. Yeah? Storage rather than eating or drinking. Alright. I don't know whether you noticed the very, very large pot or jar in the Amana case around the corner there. Very tall one. Something about that sort of size. It's made from Nile silk clay, one of the two clays the Egyptians. I thought it's a jar where, because as I know, the ancient Egyptian used to make big jars in order to ferment beers inside of it. And for many, many other reasons, yes. It's, as I said, it's Nile silk clay, which is what most of their workaday pottery was
made from. And you see the grooves on the inside there. They're the finger marks of the potter who shaped the pot. Those are his fingerprints. Those are the grooves left by his fingers as he shaped the pot. I could say him fairly confidently. Most potters were male. It's earthenware, essentially. It's not glazed pottery in the modern sense, so it's water permeable, which means that most of their everyday pottery was sort of semi-disposable, because everything you put into it gets absorbed into it, more or less. That can't go on for too long before. So if you put water, for example, it will decrease, right? yeah, it will seep through. You can cut that down to some degree by treating the outer surface. They didn't have glazing as such. They could compress and burnish the outer surface, which made it a little less porous. But porosity was quality of material. That's probably about just over 3,000 years old. 2,000. Well, it's metal, copper alloy, probably bronze by that date. The first metal they used was copper, like everybody else, but pure copper is so soft, you can't really make useful tools or weapons out of it. Pots and jewellery is about the limit. However, they've pretty quickly learned that if you alloyed the copper with arsenic, then the resulting alloy could be work hardened. The metal actually gets stiffer and harder as you beat it into shape. So, what is that one? That's a piece of lapis lazuli. Okay. One of the ancient Egyptians' favourite things. All the more so because it was really rare. So far as we know, the only source of lapis in the ancient world was in Afghanistan. And when they made those axes 5,000 years ago, they were already importing lapis. They seem to have got it mainly from Mesopotamia next door. And presumably the Mesopotamians were on the end of long interlinking trade routes, which is how they got it from Afghanistan. So it was imported from... Yes, it was imported from Afghanistan, but not by the Egyptians as such. It looks as if the Mesopotamians did the importing, and the Egyptians bought it from the Mesopotamians. They never had as much of it as they wanted, which is one of the reasons why they went in for imitating it in faience. That one is quite heavy, it has some weight. It's a makeup pot. Okay. You've seen the images of Egyptian eye makeup, dark eye shadow around there. That's what they used to keep in these pots. That's the sort So of you use that one in order to color their eyes? Yes. Both sexes wore the same, pretty much the same makeup. Wonderful. And this isn't quite the way it was intended by the person who made it. If you look around the edge there, you can see it's a little rough. Yeah. There's a reason for that.
if you look at the bottom shelf there in the cupboard behind you, see those little squat pots, broad rims on top? That's what this was supposed to look like. The one down there. Yes, the ones there. The ones... There are different shapes of them. There's a small one and bigger one, right? Yes, but they all have in common the broad lip on top. That's what this was originally supposed to be, but at the time when it was made, the fashion was to undercut the lip very deeply. So it looks as if they rather often broke off while they were being made. We have several others which suffered the same fate, but this one, like others, seems to have been polished up and sold on as a second. This is the sort of thing you'd have on your dressing table at home to hold the makeup there. To touch up makeup on the go. They had cold tubes as well. Rather like a modern mascara setup with an applicator down the middle. This is slightly more interesting. It's more typical as well. Please try and avoid tangling the string. Okay. Yeah. And especially try and avoid breaking the string. Yeah. So this one is really sensitive, by the way. Well, no, it's not so much that. It's just that obviously it's been restrung. It's not ancient Egyptian string. But if it breaks, think I need to get it back. If it breaks, the beads go everywhere. Yeah, they are the bane of a modern Egyptologist's life. Every single There's a one has to thin be rope accounted here, for. Sorry? It's a thin rope, isn't it? Yeah, it's just ordinary cotton thread. It would originally have been linen thread. Okay. And this isn't so much an Egyptian necklace as a collection of ancient Egyptian beads on a string. If I were an ancient Egyptian, personally, I think I would probably have demanded a bit more order and pattern on the beads. It's representative rather than a direct reproduction. But anyway, the beads are made of faience, this stuff, each one individually molded and drilled. Did you get tired recording? You got tired, right? No, I'm fine. Are you sure? Yeah, don't worry. Because I know it's difficult sometimes. It's okay. I got it. Because I see you shaking. Are you sure? I'm fine. Alright. Maybe we go with the last we see the last item now. Let's see the one. Just like a piece of from. It's very slippery. Oh, That is the oldest object on the board. Really, quite a long way. how old is this one? Possibly as much as 50,000 years. 50,000 years. Possibly, yes. هذه عمرها حوالي 50,000 سنة. هذه القطعة التي يحملها بالضبط عمرها 50,000 سنة هنا في الجامعة في متحف مصر. Yeah, imagine holding something that comes back to 50,000 years. Yes. A genuine Stone Age stone tool. Probably what's called an end scraper. Yeah. Used like that for scraping down skins to prepare them for curing, tanning, wearing, making tents out of, having. Obviously much older than ancient Egypt, but relevant still because as we were discussing earlier, the ancient Egyptians didn't use as much metal as you might expect, in large part because they used flint for a lot of everyday cutting jobs. And in their early days, like all their stonework, their worked flints were beautifully made, but as time went on, they used more metal tools. Their flint knapping skills deteriorated, so their later flint tools are actually cruder than their earlier ones. Flint, by the way, this is a fairly uncommon colour for it. It's normally black or dark grey, but brown flint does exist, as you can see. The colour may in part be due to the fact that it's spent so long lying around on the desert surface.
tens of thousands of years of bright sunshine. Can do that sort of thing. I think this is the last one we go with for now. Well, I can't do more, but you're welcome to go through the whole lot. If you can hold up the Yeah, I'm fine. Believe me, I'm Because I okay. was worried about- No, I'm fine. Trust me, I'm okay. I might sound ill. I've just got a cold. I can see that there is the Eye of Horus down there, right? Yes, exactly. كما يمكنكم أن تروا هنالك عين حورس متواجدة هنا. They were obsessed with the blue color. Didn't you notice that? They use blue color and everything. Well, as I said, that was one of their favourites. They had they used to say that the gods had, was it flesh of gold, bones of silver, and hair of lapis. They often just depicted God's hair as blue. How old is this one? That's not entirely sure. I think that's probably from Amana, Akhenaten's short-lived city. That's where most of the molds lying around in ancient Egyptian collections come from, which would make it 3,200, 3,300 years old. Just slightly older than Tutankhamun. In fact, Tutankhamun was born there. It's a mold for making an amulet in faience, this stuff. See the groove down the middle? Lay a straw there, press in your faience paste, fire it in the kiln, the straw burns away, and you've got a faience amulet in the shape of the Mujat eye, with a hole through the middle so you can thread it, so you can probably sew it onto mummy wrappings, for example, as a protective and healing symbol. It was frequently used for that sort of purpose. All right. Thank you so much. That was really. You're welcome. Thank you so much. يمكنك الانضمام والتتلمذ في مدرسة نضال للفلسفة الفكرية والعلوم الباطنية لتعلم مذهب المدرسة وتعليمها من الصفر. كما يمكنك الاشتراك في كورس من الوعي إلى اللانهائية لما فيه من ممارسات قوية لتهدئة العقل والأفكار والسمو فوق العقل والاضطرابات. ويمكنك الحصول على الأعمال والمؤلفات الكاملة لنضال الأعمال من كتب ككتاب المعلم الذي وجد الحقيقة وكتاب حكمة الفيلسوف الصغير. ونعلمك بتوفر الاستشارات الهاتفية الخاصة مع المعلم في الحالات الخاصة والعامة. كما يمكنك التمتع بقراءة النصوص الأدبية وأقواله مجانا، حيث تجدون كل هذه الأشياء بمجرد زيارة موقعنا الالكتروني www.nidal.net. فنحن بانتظار زيارة سيادتك القيمة والمبجلة.